Hey guys, good morning. Today is a complete practice session of EDA. Okay. Complete practice session of EDA. Today. Generally, so many sessions are happening, right? You can ask me any doubt, just verify it from starting to onwards. Just verify it, I will be available. Then we'll discuss if you have any doubts. You can start practice it. Because so many sessions are happened, I thought it is 1 hour session is required to any doubts clarifications. Okay, just go through that. Because PPT is very, very important. I'm taking very serious on PPT presentation next week. Okay, that is on 28th. So I want to finish that, make sure that you are perfect on EDA, doing and explanation and everything. That is. Okay, 28th is very, very serious. I already uploaded the assignment. Pick different data set. Don't take one data set. Don't take loan prediction. Okay, all. Start chesilla. Very good. Doubt. Cheppama. Sir will explain you in English. Four methods లో అవుట్లేయర్స్ దేనికైతే అనిపించినా దానికి మీడియన్ తీసుకోండి. Those who are having outliers, take the median value. Those who are not the outlier, take the mean value. Category column what? I will explain again one more time flow. Yeah, मैंने दिया all data sets. हाँ? How many are there? This is 8, 9. How many data sets are there? Yeah, first you will read the data set. Okay, generally. What you will do first? First you read the data set. Then after read the data set, immediately what you will do? Tell me. Tell me what you will do first after read the data set. First direct describe. Direct null values. First you will check whether the data read properly or not. Correct? That means what you will do, immediately you do head. Immediately you do head. Head will give how many? Top 5. Correct. Okay, then you understood that data read correctly. If any mismatch is there, you will include separator, you will add equal none, some blah 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 blah, you will do. That is inside. That is the first step. Second step is what? You will see shape. Shape will what it will give shape? Rows and columns. Following everyone? No response. My screen is visible, right? Yeah. So shape is done. Size might be required, not required. That is unnecessary. Size is okay. Then what you will take? You'll check the columns. You'll check the columns. How many columns are there? Names of columns. Names. Then what you will do? D types. D types you will do. Immediately D types, after D types, what you will do? You will convert categorical, numerical separately. Convert categorical data, numerical data separately. Categorical columns and numerical columns, not data. Categorical columns
and numerical column separately. Okay, import is info you can do or not required, that is your wish. But next thing is you need to check definitely is null. Null value you need to check. Definitely have null values. Definitely you have null values, correct? And then how to fill the null values. Next question is how to fill it. How to fill it. If it is a categorical column, fill with mode. Fill with mode. Categorical column. If it is a numerical column, the numerical column, you need to check the outlier of that. You need to check the outliers. You need to check the outliers first for the numerical column. Okay, whenever the any missing value in the numerical column, what you need to check? Outlier analysis. You are seeing more than 2% of outliers. Suppose, then immediately fill with what? Median. Fill with the median. Then don't do any analysis. Just find outliers are there or not. More outliers are there or not. Fill with the median. And definitely any column is outliers will be there. Okay, we are doing a real-time projects. Suppose it is everything is not straightforward data set. Everything will be outliers will be maximum will be there. So it is better to impute with the median only. Median. Okay, missing value is done. Next, what you will do? Why no take not required? No, the take and log and ilog generally is not required. It is not required. Just checking. Just checking to retrieve the data. That is required. If somebody asking you, can you select a sample random values, random 100 rows. If anyone asks you like this, then uske time mein wo take log ilog use karna tha. That is, now it is not required. So again, what we are doing till now, tell me, head, shape, columns, dtypes, convert cat to columns, is null checking is done. So next what happened, puts adding categorical analysis, categorical data analysis, categorical data analysis. हाँ, वो प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है तो प्री प्रोसेसिंग करो. Data cleaning, that is the data cleaning only. You are taking some categorical data analysis. What you will do? First you will do unique. Then you will write your insight. Then you will write your insight. What is my observation? What is my observation? That you will write below. And second, n unique. N unique means just count, that is. And then what you will do? Frequency table. You want to create the frequency table. Frequency table. That means value counts. Value counts, you will create a data frame. Then you will write your observation again here. Your observations. Your observations. Here you need to write normalize equal to true also. Normalize equal to true, then you will get percentages. Normalize. Remember, normalize equal to true. Inside value counts, you will get the percentages. Percentages. Correct? Always mention the insight in terms of percentages, not numbers. In everyone, they will ask you how much percentage of marks you will got. They will ask you. No one will ask you how many marks you got. Correct? That's why numbers you should not mention the numbers. If intermediate or 10th class or degree or BTech or what they will ask? What is your percentage? What is your not marks, right? I don't know my marks in BTech, but I know my percentage. It's same like you also. For you also is like that only. You will not remember the marks. So that's why you need to mention what are the percentages, and you need to mention like that what are the top and what are the low. Not required all. What is huge impacting on the table? What is the top percentage? What is the top percentage and what is the low percentage? Explain about that. Top percentage and low percentage. Then frequency table is done. Then what you will do? Pie chart and bar chart.
Again, you write your explanation, your observation. You write your observation. So this, you need to make the PPT again. Okay. Your Python code, screenshot, and your insight. Your graphs, your table screenshot, and your insight. Okay, table screenshot, you need to make that table screenshot and you write the below insight. And here pie chart, you need to write the insight. Bar chart, you write the insight. Definitely I will ask the questions. You need to explain the answers. Okay, interview is a kind of a paper presentation, is a presentation. Okay, so when I'm in college, HCL has hired me. At the time they given the use case. They asked me come up with some PPT. They given 2 days time. Okay, I will show you that. That is in their email is there. I will download, I will show you that. So they given that you think like that you are a manager, the company is downfalling, you are take over the company. And that is a, beauty company, lipsticks and some vagera like that, no? That is Nykaa kind of company. So how can you increase the sales? So you want to come up with some plan, and that plan should be included business rules, and plan should be included ML and everything. Machine learning plus business. Like that you need to showcase. So like that I have created, I got selected and everything that is. So like that, that's why PPT presentation is very, very important. In the same case happened for Mindtree also. So Mindtree also come at the time. They also given 5 data sets, and 5 data sets you need to explain the form of PPT. And on the based on PPT, they will ask the questions. Okay, that is. So you need to write that graphs and observations. Next, this is done. Categorical data analysis done. But you have many categoricals, right? You have many categoricals, so you need to write the subplots. Use subplots concept. Don't show me like one diagram below another diagram, one diagram below another diagram like this. Draw the subplots. Draw the subplots. Think like smart way. Think like smart way. If you do diagram by diagram, table by diagram, you will get 100 PDF pages. You'll upload in LinkedIn also, he will, array, kya ho rahe, 100 pages, how can I read that? He will think like that. Okay. So that's why you need to write the subplots. Are you following? Why no one is replying? It is not shared. Array, that only I am asking, no, from starting onwards. So sorry. That only I am asking, array, kya ho raha hai mere students ko? No one is responding, no one is responding. I am thinking that. Sorry. Yeah, Arun, I got your call. That's why Arun is calling. Why is calling Arun? Then I realized something is going wrong. Understood, Arun. Yeah. So what I'm explaining this is, first you read the data set, then you need a head that the top 5 rows will come, then shape that how many rows into columns, then you have to get the column names, then you get the data types. This clear, right, everyone? Now please confirm the chart. So sorry. That is a lack of sleep. Yesterday I went movie, then animal movie. Yesterday. Night 2 o'clock I came. Yeah, it's okay. Okay. That is, if you ask this question when I'm in college, I said super. If you ask me now, okay, that is. If you ask after 10 years back, not good. 10 years future. If you ask me the same question, not good. Oh, marriage day celebrations, na? Yesterday movie, today coffee shop, tomorrow again movie. Not movie, some, temples and jewelry shops and all these things, like gifts and all these things. Sunday again movie, Monday again movie. Sunday donkey, Monday salar, I think. No, that is a nighttime movie, sir. Marriage day celebrations. 1 year ho jaye na marriage.
Then that is 1 year celebrations. Next. Next is the seasonal concept. Seasonal concept. How to fill it? Categorical column to fill with mode. Numerical columns, you need not all these things. And these observations. So next again, what happened now? Numerical analysis. Numerical analysis. So numerical analysis, what is the, we are very interested in the statistics. We are very interested in the statistics. You need to provide all statistical analysis. What is the mean, median, percentile, how the data is differentiating, that all statistics, the describe function is coming, right? Describe function, yeah, tell me. At the time only you want to do? Now do it. Okay, that is categorical analysis. Then which graphs you are doing here? Histogram. Now, whenever you draw histogram, you need to explain about your insight here, observation. Diagram and your observation. Diagram and your observation, the PPT. Your observe how the data is flowing. How the data is flowing. And then you do outlier analysis. Then you do outlier analysis. Again, after doing outlier analysis, again you need to explain the box plot diagram, you need to explain the PPT and your observation. Then after imputing with median, after imputing with median, then again you need to explain about the box plot before and after and your observation. Understood this? Understood this? Then here only apply the standardization. Apply the Z standardization, Z score. And again run the box plot. Again run the box plot. And again tell me the observation. All three together. Okay, before outlier analysis, after outlier analysis, imputing, and after standardize the data also. How these three are differentiating each other. How these three are differentiating each other. Are you getting what I'm saying? That is. So generally what happen? You have a values are there like this. 100, 200, 300, 400 is there. You draw a box plot for this. That is the box plot 1. That is the box plot 1. And then what happened next? You fill with median values. Outlier analysis. Outliers. Fill with median values. Median. Again, that is you will draw box plot. That is the box plot 2. You will standardize the data, Z score the data. Again, you draw the box plot 3. All differences you need to explain. What is the first plot? What is the second plot? What is the third plot? Sometimes what happen? Plot 3, plot 1 will same will come. Like we already seen right yesterday. That all you need to explain. You need to convey to me, even though the Z conversion also not impacting or the original data. Even so, Z conversion also not impacting. It is same result. There also 427 outliers. Here also 427 outliers. There is no impact. Are you getting what I'm saying? No impact. That you need to explain. So that is the numerical analysis. Done. Next, bivariate, multivariate analysis. Bivariate and multivariate analysis. Take target column as different. Take target column as reference. You perform anything in your Python code.
you perform anything in your Python code, that means your Python code 15, 20 columns are there. Okay. 20 columns with a target column you do. I don't mind. Okay. That bivariate analysis. But provide me some at least 5 good insights. Provide at least 5 good insights. What are your good observations? How the output column is impacting? Provide me at least 5. I'm not searching your Python code. I will see only your PPT and your insights. Give me at least 5 good insights. Bivariate, multivariate analysis. That is. And then you need to do the correlation. Correlation heat map. Correlation heat map. And you draw heat map and you will pick top 3, maybe top 2 positively related, and top 2 negative related. Negatively related one. Then the top 2 positive one, apply the scatter plot. You will get scatter plots. Show me that in PPT and explain me that how much percentage that are. Both are positively related each other. What are those variables? What are that line is going that scatter plot and how much the percentage? Understood? What do you need to explain, ma? You need to show me the heat map. Heat map first. Then what do you do? Pick top 2 positive and top 2 negative. Top 2 negative. And then you need to plot the scatter plots. And you write your observations in the PPT. That's the heat map correlation. So 5 good insights on the multivariate analysis and top 2 negative positive from the numerical analysis, that is correlation thing. Then almost you are done. And then what you will do? Convert categorical to variable to numerical variable. In that you need to explain me why you are choosing label encoder and why you are choosing one hot encoder. The difference you need to explain in PPT. That is enough. Convert categorical to numerical. And finally, standardize the data. Standardize the data. Normalization and standardization. Norm and standardization data. So this is the way you need to explain my at least, and this is one PPT. And this is one PPT, 2 and 3, 4, 5, 6, 7, almost 8 to 10 maximum. Maximum 10 PPTs will be behind. 10. Diagrams, insights, tables, anything. How can you write script? You want to take all screenshot of scripts. If you want to take any important one, you can take important one. But that is not required. Only diagrams and observations, tables. That. Understood? Any doubts? Still. Share this in shared drive. Will you understand this? It is not good format also. I already given in the format that everything. Same thing I provided here. Same thing I am writing there. Same thing. So part 1, you need to do this one slide. Part 2 is another slide. Part 3, part 4, 5, 6, 7 like this. If you want, there's a Akash document, MBA document, Ritika document, this all is there. Okay, you want reference, this is all for the reference, these documents. That is, this is all I uploaded yesterday only. Okay, you can go through that. But make sure that you need to do well the EDA and you need to perform well in the PPT in the class. That is the only target for your target next week. Still any doubts here? Do we have start with dealing with null values before doing? Yeah, null values imputation is the first. Correct, Sabita. You need to fill the null values first.
You need to fill the null values first. That is correct. You need to fill it. Yes, so much time is there, right? Now 21st only. What is the deadline? Thursday is the deadline, right? No, 29th. 28th. Then 29th is the presentations. 29th is the presentation. Whoever completed, I will take those only. Whoever not completed, I will not take them. Okay, because ETA is important. You need to come with some serious action, not me. Because this is only your job. If you miss this, then you are unfit to become a data science. Simple. This is only your job. No, you're not doing a carpenter job. You're not doing a goldsmith job. What is your job? Data science job. What is your job? You need to perform that job. I'm not asking you go to as a Uber driver. That is not your job. Your job is only to analyze the data. So 29th is the PPT. So much time is there. So much time I have given. 8 days, 9 days I have given. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th. 8 days. 8 sessions. Every day one session you do, prepare one PPT. Over. Okay. If one member taking the PPT, I will consider only that one member only. Okay. Later I will not consider at all. Because I don't have time, no. We are doing PPTs, we are doing extra things, we are doing all these things, and you are not coming Sundays, you are not coming Saturdays. And we want to, when we will finish? In April or May? That is. This is very, very important. That's why I'm taking this initiate ma. Try to use this one and show your skill. And then once you get the confident, right, then you'll slowly will enter into ML. You'll get more confident. After end of the course, at least you can feel like that. When you see some other dumb guy in the name of data science, you will feel proud. I learned something. At least that confident if you get slowly, then everything will be sorted out. Yeah. If you have any doubts, you can talk to me now. You can talk to me. And do practice. I will be stay here only. If you have any doubts, you can talk to me. I will be available. I'll take just attendance. I'm so sorry, ma'am. I forgot to share the screen. You need all this. Wow. What is after 11 o'clock every day? After 11 a.m. Before 9 a.m. Is that not holiday? Holiday. I told you no. Very, very rigorous work. 4 months, next 4 months with me. And you accepted and you joined. So those 101 members in the class need to do whatever I'm saying, no? That the terms and conditions. When you come demos only, I said to you or not? When you come demos, what I said to you? 4 months is very, very rigorous work. If you accepted that, go and think at home. Preparing for data science, which means preparing for IAS only. I told you or not? You accepted terms and conditions, you paid the fee, you joined. Only coming inside, no go out. Padmavyuham.
There is some articles will be available in the name of Gartner, ma. Gartner. Yeah. The company. So they will generally do the research on the AI and they will give the trends, coming technologies and all these things. So general, I will follow these articles, Gartner articles, Gartner blogs AI. Okay. What is new artificial intelligence? Suppose this article. What is new in artificial intelligence from the 2023 Gartner hype cycle? Now, if you see, they is given some cycle here. What they are saying, AI automatic system, neuro symbol, AI simulation, AI engineering, decision intelligence, generative AI, synthetic, model of edge AI, cloud AI services. These technologies will come into the developing stage. Now, they never written any ML, right? All are AI kind of thing, that is generative AI. And what is the time span? Innovative trigger, peak of inflated expectations, slope of enlightenment, that everything that is. So Gartner is a company. Generally, they will provide the trends and technologies. It's a kind of magazines. The kind of magazine. Generally, people will follow Gartner, how to navigate generative AI. Generally, people will follow Analytics Vidya also. Analytics Vidya blogs also will be available. If interviewer asks you, how can you progress yourself? How can you know the trends and technologies? You need to say that at least are you referring Analytics Vidya or you referring Gartner, these kind of articles. How can you know about that? Omkar sir will tell, then only I know. Don't say that. Okay. You need to explain in interview. I will follow Gartner articles. Okay, this situation has happened. One of my manager asked me, how can you improvise yourself? How can you know the technology and things? I said, I read Gartner. He said he'll read Analytics Vidya. That is. So Analytics Vidya blogs also will be available. You can refer anything, but make sure that update with technologies. Blogs on AI. They will provide that thing. But the Gartner is very, very good. The research they will do generally. Like how IMDb rating for movies, in the same way, people will talk, they will take the reference of Gartner. You might have read anywhere, somewhere in the future. We'll read that definitely now onwards. So whenever you will see any news articles that Gartner states that, they'll mention like that. Only practice, Nikita. Only practice today. No class.
జయ నిఖిత. గుడ్ డే టు యూ. అదే వెంకీ, ఎలా ఉన్నావు? ఇది లాక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన సార్ అంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఏమైంది? అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నార్మల్ గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేసి ఎందుకు నార్మల్ గా వస్తుంది? ఎప్పుడు నార్మల్ గా ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు? నార్మల్ కాదు, లాక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టేజ్ చేసినాక వస్తుంది వచ్చింది. నార్మల్ అంటే రావచ్చు రాకపోవచ్చు. రాకపోవచ్చు. నువ్వే అంటే ఎందుకు వస్తుంది అట్లా జడ్జిమెంట్ చేయదు అవుట్ పుట్. కదా సార్ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది కదా. అవుట్లెట్స్ పోతాయి కదా. కానీ ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది కదా. అంటే అవుట్లెట్స్ పోతాయి అని చెప్పలేము మనం. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి అవుట్లెట్స్ ఉంటాయని ఎవరన్నారు? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్. ఇప్పుడు అది పోనీకి మనం ఏం చేస్తాం, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం కదా, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది కదా. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వస్తుంది. ఆ. వచ్చినప్పుడు మాక్సిమం పోతాయి. స్క్యూనెస్ పోతుంది, ఎక్కువ స్క్యూనెస్ పోతుంది. ఇది కానీ ఇంకా అవుట్లెట్స్ ఉండొచ్చు. అంటే జాన్సన్ మెథడ్ తో వాడినప్పుడు గ్రాఫ్ ఇట్లా వచ్చింది నార్మల్ గా. అది నార్మల్ గా నేను అవుట్లెట్స్ మీడియం కానీ లేకుంటే Q3 కి ఎక్కువ ఉంటే అట్లా రిమూవ్ చేసి ఇట్లా రాలి గ్రాఫ్ వేరే లాగా వచ్చింది. ఓకే, అది ఎట్లా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు దీని తర్వాత. అంటే జాన్సన్ మెథడ్ లో ఎక్కువ వాడు ఎలా చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదు కదా. అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ వాడమని చెప్పినారు. అంతే, కానీ మినిస్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏం జరుగుతుందో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కదా. మరి కాదు, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఏమో ఇట్లా వచ్చింది దీనికి. అంటే ఇప్పుడు అవుట్లెట్ ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతున్నట్టే కదా ఇప్పుడు ఏ జాన్సన్ మెథడ్. ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు, టవర్ ఇది. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది, అది టవర్ అవుతుంది. నార్మల్ అంటే ఇట్లా అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఇట్లా ఇప్పుడు నేను ఒక టవర్ కూడా గీసి ఇట్లా పోయింది సార్, ఇట్లా వచ్చింది, అది కూడా నార్మల్ అని చెప్తావు. కాదు సార్, ఇప్పుడు ఇది వాడేది జాన్సన్ మెథడ్ వాడేది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలియదు. అట్లా కాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడేది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. ఒక చిన్న ఆశ కొద్ది వాడతాం. అది పక్క రాదు అది. అదే ఏంటి ఇట్లా వచ్చింది నాకు. ఇదేమో దీనికేమో నార్మల్ డేటా, ఇది లాగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రెసిప్రోకల్, ఇవి ఏం చేసినా కూడా ఇది మంచిగా వచ్చింది, ఇది మంచిగా వచ్చింది. రెసిప్రోకల్ సార్. మరి గ్యాప్ స్క్యూ ఉంది. ఆ గ్యాప్ అంటే గ్యాప్ ఫిల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూ లేదు కాబట్టి గ్యాప్ ఫిల్ కాదు. అట్లా వాల్యూ ఉంటే గ్యాప్ ఫిల్ అవుతుంది. కానీ ఇది కూడా కొంచెం నార్మల్ లానే ఉంది ఇది. కాకపోతే ఇది ఉంటుంది కొంచెం ఈ ఎండ్ నుంచి 3 ఉంది, 4 ఉంది. అప్పుడు నువ్వు దీనికి అవుట్లేయర్స్ కనుక్కొని ఎన్ని అవుట్లేయర్స్ ఉన్నాయి చూస్తావు. ఇంకా బాగా అనాలిసిస్ చేయాలని చెప్తున్నా. ఇంకా దీనికి ఎన్ని అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి, దీనికి ఎన్ని అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇవి వ్యాలిడ్ ఉన్నాయా, అవి ఇవి ఇండెక్స్ ఏమున్నాయా, అవన్నీ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అవసరం లేదు దానికి Q3 Q1 అవుట్లెట్ అనాలిసిస్ కట్టు. అప్పుడు ఎన్ని అవుట్లెట్ మనకి ఆల్రెడీ దాంట్లో డేటా ఉంది కాబట్టి తీసుకొని ఇది కూడా డేటానే కదా. వర్క్ డేటా అంటే ఏజ్ మీద చేసిన స్క్వేర్ రూట్ డేటా అంటే ఇప్పుడు డేటా పేరు ఏం పేరు? నార్మల్ బ్యాంక్ డేటా సెట్ లో ఏజ్ మీద చేసిన. ఇప్పుడు లాగ్ అదే ఎందుకంటే వేరే అదే వెంకీ, నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇది ఏజ్ డేటాను నువ్వు కన్వర్ట్ చేసినావు. ఫైనల్ గా వచ్చిన డేటా ఏంటిది? SQRT కదా. స్క్వేర్ రూట్ దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కి స్క్వేర్ రూట్. ఈ డేటా పేరు ఏం పేరు ఇప్పుడు? వర్క్ డేటా అని కరెక్టే. వర్క్ డేటా అనేది నీ ఏజ్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన దానికి ఏం పేరు పెట్టినావు? ఆ పేరు పెట్టు, కాలం యాడ్ చేసుకున్నావు అనుకో నీకు కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది, డేటా కనిపిస్తుంది. అదే కదా మనం ఎన్రోల్ చేసింది. డేటా రీడ్ చేసుకున్నాక ఎందులో సేవ్ చేయాలి, సేమ్ కాలంలో సేవ్ చేయాలా, ఓవర్ రైట్ చేయాలా. అప్పుడు డేటా తీసుకుని నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఒక అనాలిసిస్ చేయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే దీన్ని ఒక వాల్యూస్ అన్ని నేను ఒక కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసి దీనికి అవుట్లేయర్ రాయి, దీనికి అవుట్లేయర్ రాయి, ఈ ఇండెక్స్ మ్యాచ్ చేయి. ఇందులో ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఇందులో ఎన్ని వస్తాయి చూడు. కానీ తక్కువ వస్తే బెటర్ కదా మనకి అట్లా. నిన్న ఇది చూసిన, ఇది కొంచెం బాగుంది. అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పినారు, కానీ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి నాకు అర్థం కాలేదు. నిన్న జీపీటీ LLMs స్క్రాచ్ జీపీటీ ఉన్నాయా? అంటే నేను వీళ్ళు నార్మల్ గా ఏదో డౌట్ వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు ఇది డిస్ప్లే చేసి ఏమంటే లాగిన్ అయి చూసిన. వాళ్ళు సిలబస్ కాపీతో సహా మొత్తం ఇచ్చినారు. దీనికి కోడ్ ఇవ్వలే మరి? ఇవ్వలే. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే మీకు బాగుంటదని వాళ్ళు అట్లా టాప్ 5 ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దాం. ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను ఓపెన్ చేయ మీద చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నా ఒకటి. అది అయిపోయినాక నీకు ఇచ్చేస్తా. చేసి రెజ్యూమ్ లో పెడితే బాగుంటుంది. అనలిటిక్స్ ఎక్కడ చూసినా అదే ఉంది సార్. మొత్తం మీరు చెప్పక ముందు నుంచి అదే చూస్తున్నాను కూడా అల్లకే డైరెక్ట్ ఓపెన్ మనీ మంచిగా. ఇది రిజిస్టర్ కావచ్చు కానీ మరి అది మనీ వేస్ట్ వద్దులే, నాకు షేర్ చేసి నేను ప్రాజెక్ట్ చేసి నీకు ఇస్తా ఒకటి.
దాని నుంచి నువ్వు మళ్ళీ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు వేరే వానికి నాకు షేర్ చేయి. సార్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోనికి ఏం లేవా సార్ ఇప్పుడు ఏ జెన్ అంటే ఏం రిసోర్సెస్ లేవా అదే డీప్ లెర్నింగ్ డాట్ ఏఐ ఉంది కదా, డీప్ లెర్నింగ్ డాట్ డీప్ లెర్నింగ్ డాట్ ఏఐ కొట్టు, అది వచ్చింది సెకండ్ వన్. ఇట్లా దొరుకుతుంది. స్టార్ట్ చేయి. చార్ట్ జీపీటీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది కదా, కోర్సెస్, షార్ట్ కోర్సెస్కి వెళ్తే డబ్బులు పే చేయకుండా వీటి నేర్చుకోవాలి. సార్ నేను నార్మల్ గా ఇమేజ్ డిటెక్షన్ అవి స్టార్ట్ చేసిన సార్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా చార్ట్ జీపీటీ ఉంది, చార్ట్ జీపీటీ ప్రాంప్ట్ ఫర్ డెవలపర్స్, ఇది నేర్చుకోవచ్చు. అంటే మన ప్రీ రిక్వెస్ట్ లేకుండానే నేర్చుకోవచ్చా? వాళ్ళే చెప్తారు ఎలా చేయాలనేది, ఏం ప్రీ రిక్వెస్ట్ అవసరం లేదు. తర్వాత నీకు బిల్డ్ చేయమన్నారు, ఇట్లా బిల్డింగ్ సిస్టమ్ విత్ చార్ట్ జీపీటీ ఏపీఐ, అదొకటి ఎట్లా చేయాలి ఏంటిది అనేది ఆమె చెప్తుంది కదా. నార్మల్ లాంగ్ చైన్ ఉన్నది ఒకటి, లాంగ్ చైన్ ఫర్ ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్. పెయింటింగ్ విత్ లార్జ్ మోడల్స్, ఇది బాగానే ఉంటుంది చూడు. జాబ్స్ ఉన్నాయంట జెన్ఏ మీద, ఓన్లీ జెన్ఏ ఓన్లీ జెన్ఏఎం, అందుకే మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని జెన్ఏఎం మీద పెడతాం మనం. దీని మీద ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దాం. మేము మాకు చేయడానికి వస్తే కొంచెం బాగుంటుంది కదా, కానీ ఇవన్నీ మాకు రావు కదా, లాంగ్వేజ్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ కానీ అవి అది అవసరం లేదు. ప్రాజెక్ట్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఈ కోర్స్ ఈ కోర్స్ వరుసగా ఎన్నుకుంటే వెళ్ళు, వరుసగా ఎంత 1 hour 2 hours ఉంటాయి అంతే, రోజుకి ఒకటే కంప్లీట్ చేసుకో. అతను నీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఆ ఐడియా మీద మనం ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేద్దాం. ఒక ఐడియా వస్తుంది నీకు, నేను ఈ లోపు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసి పెడతా, అది నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అప్పుడు అయిపోతుంది. बनाया मैंने कल। ये सब सिर्फ एक ही में बनाया है, सब एक ही में बनाना है, सिर्फ पीपीटी इसके अलग अलग बनाने हैं। पीपीटी अलग अलग, वो कोड है ना, वो कोड फॉर योर रेफरेंस है, कोड के वो इनसाइट्स एंड ग्राफ्स निकाल करके पीपीटी में पीपीटी भी बनाना, पीपीटी अलग बनाना है, कोड सब एक ही में लिखकर चलेगा। कोड चलेगा, लेकिन कोड में भी इनसाइट्स लिखो, बिकॉज दिस कोड यू नीड टू अप्लाई इन द लिंक्डइन, नो पीपीटी में कोड नहीं रहे, पीपीटी में डायग्राम्स है, ऑब्जर्वेशंस, from this जैसे से निकाला मैंने from will be apply से it gives इतना number project columns. So you are taking what, suppose you are drawing this this is there, okay, this you want to put in a PPT, the diagram, and you will explain, oh इस डाटा में मेल परसेंटेज 81% होता, फीमेल परसेंटेज 18% होता, मेल बहुत ज्यादा होता, like that you need to write the inside. में ही मतलब जुपिटर नोटबुक में जैसे कि कोड लिखा ना, उसके नीचे में अगर लिखा तो वो नहीं चलेगा। वो चाहिए, बट लेकिन कोड के साथ मतलब हाँ, कोड के साथ you are writing inside. सेपरेट मतलब पीपीटी नहीं बना के एक पूरा मैंने तो है पे दिखा दो वही बोलता ना। This you need to avoid, this you need to write the subplots, this kind of things. सर फॉर लूप में जैसे एक साथ सब ग्राफ आया, हाँ। तो फॉर लूप में सबप्लॉट लगा सकते हैं। फॉर्मेट में सबप्लॉट नहीं, फॉर्मेट लग सकते हैं। सर तो अगर 6 ग्राफ 6 ग्राफ हमारा बन रहा है तो उसके लिए क्या लेंगे, 4 रहता है तो 2 1 वो 1, 2, I रहता, वो आए तो 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4, we are writing right. वो 1, 2, 3, 4 में इस जगह between the first range and it's higher than 68. इसमें जुपिटर नोटबुक में अगर बना के अलग अलग डेटा पीपीटी कोड और उसके साइड्स लिखा तो चलेगा, एक एक हर चीज का अलग अलग पीडीएफ। don't write the codes, the PPT, सिर्फ diagram show me diagrams, and if I see the diagram I need to understand without your help, think like that.
आउटलेयर सपोज हम्म। सर 2% से एक्स्ट्रा होगा हम्म। तो उसको अपने मीडियन के साथ करने को बोला। वो लोन आईडी कैन निकाल करो, लोन आईडी इज द आईडी ओनली दैट विल नॉट वर्क ऑन लोन आईडी जनरल. अच्छा सर मैंने वो अभी आप में मेरा 50 आया है, आपने से वो वीजा डीएफ में कॉन्टिनेंटल 427 उसको आया, लेकिन सर ये आपने को पता पता कैसे चलेगा मतलब ये आउटलेयर 2% है या मतलब उससे वो डिवाइड करना था टोटल डाटा में, टोटल डाटा को डिवाइड करना टोटल डाटा 50 बाय टोटल डेटा into correct. हाँ हाँ करेक्ट. डेटा है ना, और जितना हमारा आया है ना, divided by total data है क्या? जैसे हमें 500 में मार्क्स निकालते हैं, अगर 300 है तो 300 में 500 into 100, तो वहाँ से हमारा 60% आ गया. Oh, sorry प्रियंका. ये प्लॉट नहीं डालने का है क्या? हाँ पीपीटी में डालो लेकिन ये चार सब हाँ. प्लॉट भी डालने का क्या? हाँ डालो दोनों प्लॉट्स, कर देने हाँ डालो प्लॉट्स एंड प्लॉट्स के नीचे हाँ. वो इंसर्ट्स लिखो. Insert. प्लॉट पीपीटी है ना, स्क्वायर बॉक्स इधर 4 प्लॉट्स एंड ईच प्लॉट में एक डब्बा खोलो, वो डब्बा में राइट करो. एक घटना तो आता है, पीटी बन के यार. आई नो दैट, नो दैट. Then one complete end-to-end analysis we need to do, na? Then you will get understand. Doing this, all these are time killing things, but important. सर वो कैटेगरिकल कॉलम और कॉलम जो पढ़ते हैं उसमें बट भूल आ जाता है. Bool is nothing but true and false, no? हाँ नहीं तो If type is bool, that is a chhod ko. No, that is not required. Type in bool means explain है कि one is enough. कभी कभी जो एनालाइज करता है ना, तो वो भूल वाला एरर देने लगता है, जहाँ पे भूल आता है ना वहाँ पे एरर. कौन से error? अरे मैं दूसरे डेटा सेट का कर रहा था, ये ज्यादातर गेम नहीं है, गेम का जो आप ले जाते हो उसमें मतलब जहाँ पे भूल आता था वहाँ पे ये सर ये आउटलेयर में सर ये लोन आईडी का हटा देगा तो इस पे लूप अप्लाई होगा ना, ये बोल रहे थे सर. Loan ID is सिर्फ 1 2 3 4 5 है ना? हाँ Never do anything on the loan IDs. वो ID कॉलम है, जो ID कॉलम है तो निकाल दो. You are become lazy to prepare a PPT. सर इसमें मैं पूछ रहा था, यहाँ पे मतलब क्या कोड लिखो ताकि ये सब प्लॉट में आ जाए, जैसे कि ये सारे इसका आया ना फॉर लूप लगा दिए तो हाँ वो फर लूप है ना, वो सब प्लॉट है 2,2 ऐसा है तो ना. ये 2,2,1 है ना. हाँ इधर आई लिखो, वो भी अवेलेबल है कोड, गूगल में अवेलेबल है था कोड. हाउ टू क्रिएट द सब प्लॉट्स इन एक ही पेज. जस्ट डू दैट. हाँ जस्ट गूगल करो, इट विल कम, आसान हो जाएगा. यू नो नीड टू वरी अबाउट दिस मैथ प्लॉट्स गूगल से निकालो. दैट ओनली ना आई एम टेलिंग. You need to create your logic on pandas and numpy, but don't by heart these plots. How to do the plots? Because what happen, plots में different तरीका है to plot करने के लिए. So we should not remember all these things. कैटेगरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम अलग है, वो हम पीटी डॉट सीरीज से अटैच कर सकते हैं. उसके लिए मतलब नॉर्मल मेथड भी यूज करना और तो पीटी डॉट सीरीज भी यूज करना. Normal method is for your skill only, no? You can use normal method. No need to use your skill. Our main goal is here is you need to perform EDA and you need to present the PPT.
You can use describe function. You don't need to do np dot mean, np dot median. That is not required. Multiple data set. Where is Sabita? Multiple data set means? ना सर जैसे कैटेगरिकल में मतलब डिफरेंट कॉलम है ना मल्टीपल तो No, no. This question is different. Sabita, multiple data set means what? For example, loan, it has 3 database. Where? That is only train file you need to do. Train file. ट्रेन फॉर यूज के Only train. We have train will be there. Test will be there. And sample will be there. Only use train only. Use train data only. Here, Jagrata. Use train data only. Okay, ma, Sabita. डॉट सेलेक्ट डी टाइप्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट और एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट मतलब एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट में मतलब पूरा ये न्यूमेरिकल डेटा आएगा और बुल भी आ जाएगा उसमें हाँ, बुल will be आएगा. और सर ये फिर इंक्लूड किया Hmm. तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया Hmm. और टोटल 13 कॉलम है No, because other than include object है ना, only object column आता, तो पूरा object है, ओनली ऑब्जेक्ट हम्म। बुल और वो नहीं आएगा full नहीं आता. और एक्सक्लूड करेंगे तो बुल और इंटीजर आएगा बट ये नहीं आएगा ठीक है, और सर एक प्रॉब्लम है correct. But our concentration are doing EDA, right, Sabita? So we'll take only train. When we do apply the machine learning, we'll work on this test also. जैसे फील्ड नाम एफ लगाया तो एक डेटा सेट जो है वो ये रह गया मतलब वो फील्ड तो नहीं होगा जो सबसे ऊपर वाला रो है एफ में Oh, 0 is not null, no? नहीं एन है ना That is null. That is not filling. तो एक मतलब अगर हम एफ नहीं लगाए और एक बच गया तो फिर उसको फिर That you can do that. दूसरा प्रोसेस करके हम्म। उसको सेव करके फिर नीचे लगाएंगे If you are interested in one column for one method, you can do that. But only you need to come with justification why you are doing like that. Not I am not just just dreaming I am doing like that. That is not answers, right? You need to come with some your justification. Why I am doing only this? What is your process? Like that. बनाते हैं Hmm. Hmm. बेटा ఇలా రెండు సపరేట్ వచ్చినాయి కదా ఇది సపరేట్ వస్తే రెండు కంబైన్ చేయమన్నారా ఇదే డేటా ఉంది ఇది హార్ట్ ఇది ఏంది ఇది హార్ట్ ఇది ఏజ్ ఎక్సిపి ఇది మొత్తం కేటగిరికల్ అవుట్పుట్ ఇది హార్ట్ డేటా సెట్ ఇది ఒరిజినల్ డేటా సెట్ ఇది ఓటు సాచురేషన్ లెవెల్ ఉన్న డేటా సెట్ ఓటు సాచురేషన్ లెవెల్ ఒకటే కాలం ఉందా ఒక కాలం యాడ్ చేస్తా అయితే పీడీ డాట్ కన్కాటినేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ రోజు ఉన్నాయి ఇవన్నీ రోజు ఉన్నాయి కూడా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఇది ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అల్టిమేటింగ్గా 304 ఉన్నాయి అలాగే ఇవెంత ఉన్నాయి
3586 ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళే కావు, ఇది వేరే సపరేట్ ఇది. మనకు 304 ఉన్నాయి కదా, వాటి వీటిని చేయలేము మరి అప్పుడు. సో దీని మీద చేసి దీని మీద చేసి, కానీ ఇది ఓన్లీ కేటగిరీ న్యూమరికల్ ఒకటే ఉంది కదా, ఎందుకు అంత ఈజీ ఇది? No, Pawan. If no null values, you can just display that there are no null values. You're just working on the data set. No need to create extra. Yeah.
It's hot.csc. The way to saturation is actually different one is coming. What is the, can you go down? What is just explaining about this? Download this 4 KB, what is coming? Data set. That actually what happened, the water saturation is coming 3000 rows. And another data set is 300 rows. Those are mismatching. Avoid that. Avoid that. That's why don't pick that one then. Only numerical. So Yes, that is true. Yeah, don't pick that. You're smart. Equal to equal object. वो करना है हाँ वो करना है.
What do you want? I want to replace the missing values in categorical columns with mode. Semicolon. Oh, DFI okay, DFI. DFI is a Can, column can, names. can you print DFI? DFI. Sit here. DFI is an object, the type object. Object. Come down. The loan DFI, fill in a loan DFI mode. वो loan DFI mode करो. Print only this print करो. इधर print से loan DFI mode. That is the problem. The ID है ना. ID you need to remove the ID. Loan ID. Loan ID also is a ID. ID you should never work on IDs. Secure है ये तो. वो ID कॉलम है ना. ID में मोड किधर नहीं क्या है ना. ID कॉलम भी ऑब्जेक्ट है. अच्छा. That all ना ID अलग ID से है. Mode will never come. पर ID के लिए. ड्रॉप करो. ID ड्रॉप करो. वो कैटेगरिकल कॉलम्स 1 से शुरू करो. D स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्स करो. 1 से शुरू करो. ओके ఎటు వెళ్తున్నామ్మా? ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ కదా. మళ్ళీ రోజు చెప్పు కానీ సబ్మిట్ చేయి. Can you open this? This is. You need to register, I think. इनपुट क्या है? इधर डाटा है ना. वो डाटा डाउनलोड करना था. This is the data set. Output. Somebody written the code. The output data. This is. If you see the code mean, there's a code will be available. Code option will be available. Code option will be available. What a great explanation. Thank you. We have the best ideas. पहले you need to notebook है ना. Notebook. The notebook is what is the notebook? This is the code. That's all. This is good, no? Output is a model output. This is the code. This is the notebook code. That is the ML output. That is. For me. This is a notebook. This is again. Notebook and output is different. Very different. But don't copy it. Don't copy it.
Thank you, ma. Yeah, okay, guys. You can carry on. Okay, we'll see you tomorrow. We'll start the statistics part 2. Okay. మిస్ గారు ఫస్ట్ చేయాలి అన్నీ మిస్ గారు ఫస్ట్ చేయాలి ఓకే మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్